Okay, welcome back. I'm Michelle volunteer. Barumsa Inclusiveness chapter 2 uri ilalala chapter 2 part 1 isa keessatti waan baay'ee qubattan abdiin qaba. Chapter 2 part 2 immoo walitti deebineerra. Part 2 kana keessatti maal ilaalla rationals for inclusion and the respective description kan jedhu waliin ilaalla. Kanaaf video kana wasitti like share subscribe godha group adda addaa keessatti especially barattoonni keenya amma gara mooraa seenaa jiran video kana buufatanii akka kaayataniif osoo informe gootanii akkasuma groupii share tviitti telegram keenyatti jechuudha barattoota aad gootanii baay'ee gaariidha. Numata waliif jira akkasitti wal bukkee dhaabbachuudhaan barattoota keenya gargaaran ergaa qoodha. Okay, barumsa irraatiin walitti deebineerra. Barumsa kana keessatti waan guddaa akka hubattan abdiin qaba. Taafun educational function. Kanaaf asirratti maadha rational for what inclusion and their respective description jedha. Asumarraa kan educational function maadha. Children do better what academically, psychologically and what socially inclusive seeking. Children what do better academically. Academically daa'imman maadha barumsa gaan kennamuuf qaba. Psychologically gorfamanii akeekamanii guddachuu qabu. Akkasuma socially what inclusive seeking. Kana jechuun socially daa'imummaarraa mana tokko exclude goone ta'e taanaan daa'imman sanatti wanta gadaantummaatti miira gadaantummaatti gargaaru. Kanaaf maadha isaan kunneen kun educational foundation kana keessatti I'm sorry, function educational foundation keessatti wanti kun sirriitti waan irratti hojjetamu qabudha jechuudha. Kanaaf academically, psychologically, socially daa'imman mana inclusive keessatti yookaan immoo include gochuun dirqamaatu akka maalaa fi gadaantummaatti dhaqama. A more efficient use of education resource, a more what efficient use of what education resource maana sirriitti fayyadamu qabu. Akkasumas decrease drop out and repetition. Decrease drop out mana buusatirraa ittifamuu yookaan ari'amuu yookaan kufurraa akkasuma repetition lama decrease gochuu maaliif barattoonni akka isaan kufuun osoo hin ta'in akka isaan gargaaruun dirqamaa jechuudha. Isaan isaa they want special need jechuudha. Social foundation kan jennu maalidha? Social foundation segregation teaches individual to be fearful, ignorant, and prejudice. Can I choose match? Segregation can teach what individual to be fearful. Teach individual to be fearful, ignorant, and prejudice. But inclusion has what? The potential to reduce fear and what? To build friendship, respect and understanding. Jarra kumara segregation and inclusion wali inverse ida. So segregation ma teach individuals to be what fearful. Akka sodatu goda, akka ofisa ittisu goda. Ignore of goda, fearful ta, prejudice. Kana inclusion barumsa nuti kennu segregation ta'uu qabu jechuudha. Sodaachisuu hin qabnu akka isaan ofittisan gochuu hin qabnu. Kanaaf inclusion garuu waan has what potential to what reduce fear. Soda herresuna to what build what friendship ijaarudha. Respect and what undertaking. Legal foundation mumaida. All individuals have the right to learn and live together. Legal foundation namni mirga barachuuf waliin jiraachuu qaba. Akkasuma immoo human beings should not be what devalued or discriminated against by being excluded or sent away because of their disability. Sababa qaama dhuunfaatiif namni tokko maadha miidhamuu qabu discriminate godhamuu qabu yookaan immoo loogamuu qabu jechuudha. Kun maadha legal foundation dha. Economic foundation maa jedha. Inclusive education has economic benefit both for individual and for society. Inclusive education maadha has economic benefit. Economic benefit for what? Both for individual and for society. Society life is individual life. Maadha kuni inclusive education to qabaa. Inclusive education has economic benefit both for what individual and what for society. Well, economic foundation is it. Inclusive education is more. Why not why inclusive education is? Inclusive education is Malik is economic is
is what more cost effective than what creation of special school across the country. Kana jechuun inclusive education gumaadha mana barumsaa gatiin isaa qaalii ta'e hojjechuu irraa maal hojjeta is more cost effective than what the creation of special school across the country. Kanaaf inni maalirratti hundaa'a more what cost effective than what the creation of what special school across the country. Special school jechuun barattoota hundumaa kan simachuu danda'u bifa mijataa ta'een kan irratti hojjechuu kan irratti hojjetu. Kanaaf economic perspective irratti maal inclusive education is what more cost effective than what bakka cost effective irratti malee maana special creation yookaan mana barumsa dhuunfaa tokko tokko maallaqni isaa overii godhame inclusiveness maal jedha garuu cost effective namni sun akkamitti akka waan san manaan godhatee jiraachuu danda'u kafalee kan jiraachuu danda'u. That is the focus of what inclusive education. Better employment and job creation opportunity for people with disability. Maana warroota qaama irra ta'aniif opportunity adda addaa laachuu hojii keessatti akka isaan qacaraman gochuu. This is what the concept of inclusiveness. Foundation for building inclusive society. Foundation for what building inclusive society keessatti maal jira formation of mutual understanding and the appreciation of diversity. That foundation for what building inclusive society build gochuudhaaf yookaan immoo hawaasa inclusiveness understand godhe build gochuudhaaf maaltu jira jalqabatti formation of mutual understanding walii isaanii akka understand walii gochuun akka jiraatu and what appreciation of diversity garaagarummaa keenya appreciation kan godhamu yookaan immoo garaagarummaa keessatti kan gammadan fakkeenyaaf afaaniin garaagarummaa ta'u jira amantiidhaan feesi yookaan immoo qaama kalariidhaan namni kan hundumaan garaagarummaa qaba isa kana maal appreciate kan godhu kanaaf mutual understanding appreciation of diversity kan qabuudha building inclusive society keessatti gahee guddaa qaba building up empathy tolerance and what cooperation walii keenyaaf yaadu waliif gadduu akkasumas tolerance waliif wal gargaaru akkasumas cooperation tokkummaa uummaadha building guddachuu danda'a maaliif building inclusive society promotion of what sustainable development maana guddina mijataa ta'e maana promote gochuu yookaan cimsuu jechuudha. Top 4 factors that influence development of inclusion. Factory maaltu development of inclusion influence gochuu danda'a. Tokko inclusive education is facilitated by what many influencing factors. Some of major drivers include what community mana is inclusive education keessatti mana the major factor is a good academic pre-colonial and indigenous approach to education and community based programs movement that favor inclusion of their community members. Connection machuda factor in fidu dalla ramtire gamu factors that influence the development of inclusion. Inclusive education is facilitated by many influencing factors. Manani total is many influencing factors. Some of the major drivers include what community pre-colonial communities pre-colonial colonial during kanjiro and what indigenous approaches to what education in the community based programs movement that what favor inclusion of their community members kind of colonial kanjiro mana inclusion and favor organ ibawmaniru activity and advocates. The combined voice of primary stakeholders representatives of groups of learners often what excluded and marginalized from education. And the activity and advocate the combined voice of primary stakeholders representative of what a group of learners often excluded and what marginalized from education. Kana inni kulle ibba gudda qaba factory the quality education and the school improvement movement. The issue of quality, access and inclusion are strongly linked and what contribute to the understanding and the practice of inclusive education as being the responsibility of education system in the schools. Quality education and school improvement. Barumsa quality fi mana barumsa foye in school improvement movement the issue of quality
issues are quality, access and inclusion are strongly linked and what contribute to the understanding and the practice of inclusive education. Practically mal practice gochaara inclusive education practice gochaara isaan kanneen kan hundumaa yoo gaafa kun as being what responsibility of education system in the schools. And the Brahmara special education is movement is special. Kunumara the new thing of special need education movement. Kanachu special need or barbarenchu as demonstrated in the Salamanca statement has been a positive influence on inclusive education, enabling a school and the system to really respond to wide range of diversity. Kanaf special education needs movement kan jedhu kuni warroota special need barbaada fakkiin isa gurraa nageenyaaf sirriitti akka galuuf itti gochuudhaan special need warreen barbaadan special need movement ta'uufi qabaa jechuudha. The need thinking of the special need education movement as demonstrated in the Salamanca statement has been a positive influence on inclusive education. Positive influence qabaa jechuudha. Kanaf enabling school and the system to really respond to wide range. Okay. Involvement of international agency. Involvement of international agency involvement anymore. The UN United Nations is a major influence on what the development of inclusive education policy in the practice. Involvement of internal agency the UN is what a major influence on what the development of inclusive education. Mara iba buddha umaniro influence on what development of education policy and what practice. Major donors have what formed a partnership, the fast tracking initiative to speed progress towards what the IFA goals. Example UNESCO. Kanaf iba buddha umaniro san inclusivism iddoo gaarii akka ga'uuf jechuudha. Point of practice major donors gargaarsa guddaa addummaa guddaa gochuu major donors have what forming partnership the fast track initiative to speed progress towards the IFA. Okay. In the Pramumana involvement of NGOs movement network and campaigns. Kunumana a wide range of civil society initiatives such as what the global campaign for education seek to bring policy and what practice together and involve all stakeholders based on different situations. In even matter, wide range of civil society initiatives such as what the global campaign for education, global campaign for what education seek to what bring what policy and the practice together and involve all stakeholders based on different situations. Kanaaf innillee positive impact qaba jechuudha. Others kan biraallee jiru waan ta'eef asumarratti dhaaba. Inni biraa immoo 2.5 benefit of inclusion. Inclusion faayidaan isaa benefit isaa bu'aan isaa maali? Tokko. Benefit for students with special need education. Faayidaan kun inni tokko maadha benefit for students with special need education. Waa'ee special need education dubbachaa turre bu'aan isaa immoo barattoota special need barbaadan yookaan barumsa special need ta'e maadha hin jennu gaafa ilaalle they can observe and imitate socially acceptable behaviors of the students without special needs. They can what observe and imitate socially acceptable behaviors of the students without special need. Kanaaf they observe and what imitate socially acceptable behavior of the student without special need jechuun warroota kaan tokkorraa adda baasnu osoo ilaalin jechuudha. Yookaan walqixxummaadhaanii jechuudha. Fakkeenyaaf kun mucaa abbaa qabeeyyiitu kun fayyaa waan hin qabneef jedhanii namoota san discrimination akka uumnetti. Improve friendship with the social environment. Social environment jechuun maadhaa friendship uumu. Barataan herreena qaamaa qabu tokko barataa qaama guutuu ta'e wajjin maadhaa friendship gaarii hariiroo gaarii akka uumu hawaasa keessatti jaalatamummaa akka argatu gochuu. Increased social initiation, interaction, relationship and what networks walitti dhufeensa hawaasa gidduu jiru
akkasuma interaction relationship waan gidduu jiru cimsu network sana kon walitti hidhamee hawaasa cimsu inni biraamu gain per role models for academic social and behavioral skills gain what peer role models for academic social and behavioral skills kunillee baay'ee ifa benefit for person without special need education benefits for person without special need education kumaayani with special need education jennee eegalle asitti without special need kan jennu have a variety of opportunity for what interacting with their age peers who experience what seen in inclusive school setting kan jechuun isin fakkaate benefit for person without special need education kan jechuun have a variety of what opportunity for what interacting with their age peers hiriyyaa isaa wajjin barachuu qaba malee fakkeenyaaf nama guddaa ormii 40 daa'imman nursingii baratan keessa gaafa yookaan nursery baratan keessa gaafa ta'e how difficult laala kanaaf about a variety of opportunity for what interacting with their age peers who experience what seen in inclusive school setting without what special needs kan jenne isa kana jechuudha gain knowledge of a good deal about what tolerance individual difference and what human exceptionality have increased appreciation what have increased appreciation kan mana increase to acceptance akasuma mana respect of what individual difference among human beings that lead to what increased understanding and acceptance of diversity isa kana kan diversity kan acceptance of diversity increase ang gochon understanding ng fidu kan god mada appreciation increase what appreciation acceptance and the respect of individual isang kan kan lumayo gafa god mada isa wanta fooyee qabu we are what inclusive someone to our life jechuudha kan gara jireenya keenya kan namoonni sun kaayyoo isaanii keessa akka jiraatan include gochaa jirra jechuudha get greater opportunity to master activity by what practicing and the teaching others get greater opportunity to what master activity by what practicing and the teaching others kan bramana practice gochuudhaan akkasuma barsiisuudhaan maal argachuu qabna get greater opportunity isaan kunniin warra maatii without special need education kan jenne kan jechuudha have opportunity to learn what to communicate and deal effectively with wide range of individuals with what with in their community and the society have opportunity to what learn to communicate and what deal effectively with what wide range of individuals within their community and the society sa keessatti akkasuma community sa keessatti maadha communicate go to and deal effectively what with wide range of individuals kanaaf okay and there are benefits for teachers barsiisaadhaaf immoo bu'aan maalidha they have more opportunity to learn new ways to teach different kinds of students barattoota akkasii amma fakkeenya barattoota qaameroo adda addaa barattoota kan wajjin gaafa jiran maalidha wantoota adda addaa barattoota irraa baratu barsiisonni they have what more opportunity to learn what new ways to teach different kinds of students karaa haaraa barattoota sana ittiin barsiisan argatu in Abraham they develop a more positive attitudes and approach towards different people with diverse needs in Abraham they develop a more positive attitude or more positive attitude guddifachaa deemu yoo maanta yoo barattoota akkasitti dhiyaatan approach towards different people with diverse needs diverse need yookaan immoo niitii gara addaa wantoota adda addaa kan barbaada fakkeenyaaf inni gurraan sirriitti dhageenye akka sirriitti ittiin barbaada inni ijaa sirriitti akka sirriitti agarsiisu barbaada isaan kanneen kana gaafa hojjetan barsiisonni maal argatu jedhama positive attitude qaba namoota positive attitude qabaatu jechuudha karaa biraatiin immoo they have what greater opportunity to explore new ideas idea haaraa fiduudhaan opportunity guddaa qabu barattoota sana dhaabbatan jechuudha they can experience greater job satisfaction and a higher sense of accomplishment when all children are succeeding in school to the best of their ability barattoonni mana barumsaa sana keessa jiran gaafa milkaan maadha satisfaction guddaa qaba barsiisaan oo dadhabbii godha akkasitti dadhabbii jedhee baay'ee itti gammadaa jechuudha benefits for parents bu'aan maatii immoo maalidha
learning more about how their children are being educated in school with their peers in an inclusive environment. Meaning for parents, learn more about how their children are being educated in schools with their peers in an inclusive environment. Environment inclusive ta'e keessatti mucaan isaanii kan dhalli isaanii namoota biraa wajjin gaafa baratu arguu jechuudha. Waan learn more baay'ee baratu more about what how their children are being educated in school with their peers. Dhalli isaanii sun hiriyoota isaa peerii yookaan immoo their peers hiriyoota isaa wajjin mana barumsaa keessatti akkamitti akka baratu tokko isarraa waan guddaa baruu lammaffaa immoo become personally involved and feel a greater sense of accomplishment in helping their children to learn. Inni biraamummaadha dhalli isaanii sun sirriitti akka baratu barumsa isaa akka xiyyeeffannoo kennu seensii guddaa qabu baay'ee isaa hawwachuudha. Feel valued and consider themselves as equal partners in providing quality learning opportunity for children. Inni biraamummaa feel what valued and consider themselves as equal partners. Karaa biraatiin ofii isaaniitiin maadhaa equal partner yookaan immoo namootaaf waan walqixa akka kenneetti ilaalu. Faamuma isaa daa'imni isaanii opportunity barumsaa waan argate provide quality learning opportunity for children. Inni biraamummaadha find out ways to interact with others in community as well as understand and help solve each other's problem. Kanaaf sababa daa'ima isaanii hin dhiibneef hawaasa naannoo isaanii maadhaa hariiroo gaarii uumuu, relationship gaarii uumuu, rakkoolee adda addaa illee waliin furuu danda'u jechuudha. Okay, benefit for society. Bu'aan isaa immoo hawaasaaf immoo yookaan society kanaa maadha. Inclusion goes beyond education and should involve what consideration of employment, recreation, health and the living condition. Kan hundumaayyuu fidu inclusion maal darbee beyond education and should involve what consideration of employment. Employment of case consider godhama, recreation, health, living condition. It should therefore involve transformation across all government and other agencies at all level of society. Kanaan alatti iyyuu maadha hawaasa keessatti gahee guddaa qaba. Barumsaan alatti iyyuu namoonni wajjin laayifii garaagaraa dabarsuu hojii qacarrii keessatti wantoota adda addaa kana keessatti. So hawaasa naannoo isaatti bu'aa guddaa qabaachuudha. Namni qaama ta'e tokko hawaasa sana waan guddaa hojjechuu danda'a. Communities become more accepting of difference and everyone benefits from friendly, open environments that value and appreciate difference in human beings. Garaagarummaa jiru kabajanii nama gidduu garaagarummaa akka jirutti ta'ee garuu wantoota guddaa accept of difference garaagarummaa jiru maadhaa accept gochuu fudhachuu everyone benefits from friendly bakka hiriyyummaadhaan society sanarraa fayyadamu open environment that what values and appreciate difference in human beings. Kanaaf garaagarummaa dhala namaa gidduu jiru fudhatanii positivitti hiikkatanii jiraachuu jechuudha. Meaningful participation in the economic, social, political, and the cultural life of community on cost-effective, non-segregated schooling system that serves both students with and without special needs education. Meaningful participation. Participation akkasumas meaningful kan ta'e hubatanii in what the economic, social economic keessatti social keessatti political akkasuma cultural life keessatti maadha namoonni qaamadoo ta'anis qaamadoo ta'an special needs kan hin barbaadu hundumti akka hirmaatan godhaachuudha. This is what the benefit of society, benefit for society. Ultimate goal of inclusion. Ultimate goal of inclusion movement. Ultimate goal inclusion inni guddaa. The goal of inclusive education is to create a school where everyone belongs. Mana barumsaa eenyuyyuu namni kamuu keessatti hirmaatu dhaabuudha yookaan ijaaru yookiin create gochuudha. Kun maadha ultimate goal of inclusion. By creating inclusive schools, we ensure that there is a welcoming place in the community for everyone after their school years end. Mana barumsaa isaanii gadhuuniin booda barumsa barumsaa fakkeenya yuunivarsiitii eegamaniin booda maadha by creating inclusive school we ensure that there is welcoming place in the community for everyone after their school years end. Fakkeenya nuti amma eebbifamtanii hin baatu
hojii garagaraatti ammallee maadha you are in what in a school which is created by the inclusion maadha asii soo baatan namoota tolerate gootu gargaartu wisimattu manni barumsaa eenyuun kan xumura qabne beektani inclusion jedhu kuni to create a school where everyone is belong kan jedhu yeroo hundumaa xumura qabu kanaaf by creating inclusive schooling kana keessa maal yeroo hundumaa eenyumti barumsaa xumura yoo baay'is keessumatti hirmaata jechuudha we should that there is what a welcoming place welcome singer in what committee for everyone after their school years end students educated together have a greater understanding of what difference and diversity garaagarummaa fi garaagarummaa jiruu fi wantoota jiru hundumaa maadha hin hubata understanding difference and diversity students educated together have fewer fears about difference and disability so inta guddaa qaba jechuudha inclusive environment keessatti maaltu jira a place that is adjusted to individual needs and not vice versa. Inclusive environment means a place that is adjusted to individual needs, not vice versa. That individual are adjusted to the environment need. Inclusive environment namni waan isa barbaachisu argachuudhaaf kan mijataa ta'e keessa jiraachuudhaaf nama sanaaf qophaa'e jechuudha. Kanaaf environment keessa jiru hundumtiyyuu waan barbaade access gochuu danda'a sababni isaa inclusive environment waan ta'eef an environment that welcome all people regardless of what their disability to jiran jedhamu and what other vulnerabilities for example jedhame iddoo waan hundi dhuunfaa isaatti waan isa barbaachisu hundumaa access godhee argachuu danda'u jechuudha. A place that is adjusted what to individual needs. Okay, an environment that welcome all. Okay, welcome all genera. It recognizes what? Recognize and use their skill and strengthen their ability. Then strength and skills and identity. Directed towards what? Directed towards developing culture, policy and practice, which made people's diversity toward identifying and what removing obstacles in learning and participate toward developing suitable profession and supporting individual support kan godhu development keessatti dhiibbaa kan uumuu danda'an guddina akka dhufu warroota nama barbaachisan obstacles adda addaa remove kan godhan discrimination remove kan godhan isaan kun environment kamidha environment inclusiveness yookaan inclusive environment kan jennu. An inclusive service environment is respectful, supportive and equalizing. Maadha inclusive service environment is what respectful kabaja guutuu kan walii qabu supportive wal gargaaru kan akkam equalizing wal qixxummaa of keessaa qabu jechuudha. An inclusive environment reach out to and what includes individual with disability and vulnerability at all levels. Kanaaf inclusive environment what reach out to and include individual with disability and vulnerability at all levels. Disability at vulnerability hundumaa mana include godhu of keessatti hammataa jechuudha. Nama exclude godhu hundumaa ala nama wal qixa ilaala. Besides, the environment should involve continuous process of changes directed towards encouraging different ways of participation of all members of community. Ifada features of inclusive environment. Feature is a movement. Feature of inclusive environment and feature is a movement. It ensures the respect and what dignity of individual with disability. Mada nama disability yoo kokan qaama irra jennu tokko mada sababa qaama irratti waa hojjechuu hin dandeenye tokko fa'a maal jenna it's what respect kabaja kenna dignity of individual with what disability. Wow. Kanaaf nama sanatti dhagahamu tokko hin jiru jechuudha. It means current accessibility standards to the greater extent possible to what all people with what special needs. Made what current accessibility standards to what the greatest extent. Kanaaf maana accessibility waan hundumaa maana akka barbaachisutti kan argatu jechuudha. This is what feature isaa ta'e amala environment sana keessa jiru. Provide what accommodation willingly and what proactively. Provide accommodation. Accommodation ni kan mana willingly akka barbaachisu and what
proactively. Inni biraa immoo person with disability are what welcomed yookaan immoo yeroo hundumaa gammachuudha simatama. Maaliin person with disability are welcomed and what are valued for their contribution as individual. Akka nama tokkootti maalidha itti gammadamee appreciate godhamee fudhatama malee sababa ati akkas taate jedhamee wanti exclude tokko hin jiru jechuudha. The last topic of this chapter, barriers to inclusion. Barriers to inclusion, one obstacle inclusion kan jennu, though many countries seem committed to inclusion, their rhetoric and even in their legislation and the policy practice often fall short. Often fall short. Reason for the policy practice gap in inclusion are diverse. Actually, the major barriers include barriers can obstacle barriers include what problem related with societal value and beliefs. Hawaasa wajjiniin walitti hidhamiinsa kan qabu kan yaada hawaasaa sammuu hawaasaa keessatti amantii jiru jechuudha. Problem related with societal values and what beliefs akka aadaatti wanti walitti qabamu tokko wanti jiru. Particularly the committee and the policy makes what negative attitude towards what students with disability and vulnerability. Warroota vulnerability disability qabu sanadha ilaalcha negative qabu. Maal kuni obstacle of inclusion jennee kan ilaallu jechuudha. That's what barriers. Economic factor, this is mainly related with what poverty of family among community and the society at large. Economic factor kan jennu warroota hiyyummaa keessa jiru kan qabeenya hin qabne maadha ammas. This is mainly related with poverty of people, community and the society at large. Kanaf economic factor gaafa jennu warroota qabeenya isaanii xiqqaa qabaniif inni kunillee inclusion keessatti hundaa'a. Abbaa qabeenyaa guddaatu walitti qabamoo ta'e warroota hiyyeessotaa kana exclude gochuu danda'u. These are what the barriers. Inclusion akka sirriitti nu jennu barriers horataan yookaan immoo guuf horataan. Lack of taking measures. Lack of taking measures to ensure conformity of implementation of what inclusion practice with policy. Lack of taking measures. In the later can come with barriers to inclusion get conservative tradition among the committee members about what inclusion. Lack of knowledge and the skill. Beeku bakka sirriitti hubachuu dhabu beekumsa dhabu jechuudha magaalatti ammoo teachers regarding inclusive education barsiisaan tiyyuu barsiisaan tokko tokko magaalaa barsiisan sirriitti hubannaa qaban waa'ee what the concept of inclusion kan jedhu you understand goone jechuudha. Kanaaf this what lack of knowledge kan jedhu ammoo teachers regarding inclusive education. So rigid curricula teaching what method in the examination system that do not consider the student with diverse need and ability. Kind of fragile democratic institutions that should not promote inclusion. The last one is inadequate resource in the inaccessibility of social and physical environment. Kunundumti maada rigid curricula jechuun kan jijjiiramu flexible kan ta'e jechuudha. Rigid jechuun bakka it's not flexible kan ta'e jijjiiramu kan dandeenyu kanaaf rigid curriculum jechuun teaching method and the examination system that do not what consider student with what diverse needs diversity jechuu barbaadan okay diversity need and what not diverse need and ability differences. Kanaaf rigid waan ta'eef akka isaan barbaadetti fiduuf hin danda'amu. Kunis maalidha? Barriers for inclusion. Flex ta'uu qaba isheen flex curriculum osoo taate akka barbaachisutti maalidha teaching barnoota examination jiru akka isaan barbaachisutti kennama. Fragile democratic institution jedhamu zaati could not what promote inclusion. Fragile democratic institution immoo maalidha? Inclusion promoting good. This is what the problem ta'a jechuudha. Yoo maal ta'e democratic institution fragile gaafa ta'e. Inni biraammoo inadequate resource and inaccessibility of social and physical environment. So the end of our course. Thank you for your attention.
Yoo isinitti tole like, subscribe, share gochuun dagatinaa. Kun ShareTube online tutorialidha. Waan dhaggeeffattan guddaa galatoomaa jecha like, subscribe, share gochuun dagatinaa. Yoo jaalattan ammoo like share atuqaadha. Lama galatiyyuu chapter 2 kana fakkaata. Chapter 3, chapter 4, chapter 5 itti aansanii isiniif dalagama. Have a nice time.